welcome our distinguished guest, Lulzim Basha, the head of the Democratic Party of Albania, Mark Jonaj, our assemblyman, Mal Berisha, and many other distinguished guests, and to all of you, a warm welcome to our dignitaries event, which has become a signature event for APEN at this point. Our first event was back in 2007 when we met with Dr. Berisha, our very first time as we're a young organization, we had just started. You know that, most of you know at least, that APEN was a nonprofit that was founded to support the young Albanian professionals in developing talent in any field that they're interested in. We have continued these dignitaries events for many years now in order for primarily to support our young members who are interested in public service, and at the same time connect our community with our leaders back home. And tonight we are very honored to be hosting another such event, and to be hosting with our generous host, the Russian Tea Room, who have been very generous and offered this place to us. So it's our honor to do that. Ladies and gentlemen, it is a true pleasure and honor to host tonight's event, welcoming the chairman of the Democratic Party of Albania, Lulzim Basha. His visit comes at a special moment, a moment when we collectively celebrate 25 years of restored diplomatic relations between the United States of America and Albania. This special relationship is one of great pride to all Albanian Americans. And we hope that the chairman's meetings in Washington and New York have been fruitful, and we applaud his commitment to free and fair elections, eliminating corruption in politics, and efforts to provide judicial reform. Albania is at a crossroads, and we wish them luck as they pursue these important reforms, which are essential to creating a functioning democracy. We look forward to the conversation tonight, and thank all of you for joining us at the Russian Tea Room. Thank you. In the name of APEN, my name is Nick Marcola, one of the co-founders, and it is my honor to welcome everyone here tonight. First and foremost, I would like to welcome Mr. Basha and the delegation from Albania, Ambassador Berisha, and members of Parliament Tabaku, Strazimiri, and Selami. At the same time, I would like also to welcome our own New York State Assemblyman Mark Jonaj. But first and foremost, let me first thank the Russian Tea Room, the Bibere family. Hassan Bibere, I don't see him around, but I'm sure he's around somewhere. Can't be there. They do deserve a round of applause because they've been pillars of the community. They've supported us in the past. They've done these events at their own cost, so we greatly appreciate everything that the Bibere family has done for the Albanian American community. So if I may ask you a round of applause for the Bibere family. At the same time, I also want to acknowledge members of my board, the APEN board. I know some are standing right here behind me, Medea Kosovrazny, who is currently the chairwoman of APEN. And Montoko to my left, a number of board members are here tonight for their hard work and for making this event happen. At the same time, I'd like to thank Sanella for putting up with all the She's the one that you guys called a number of days to get on this list, but she's also the same person that pissed a lot of people off in the last 2 days because she turned them down. They couldn't make it here tonight. We did cap this event to a much smaller number, and the desire, the energy, and the excitement for this event was much greater. So obviously we've got a great delegation here, great guest of honor. And very quickly, about APEN, as you heard earlier, this is our 10th year that we're doing dignitaries events. So we've hosted. Thank you. We have hosted dignitaries from Albania, we have hosted dignitaries from Kosovo, from all the parties. Our mission is very simple. We're focusing on promoting Albanian American values, helping Albanian Americans in the US, helping young generations to achieve their goals and successes and advancing their careers. At the same time, we're looking to give back to the community back home and here. For those of you that you don't know, we're a 501c3 organization. At some point, we'll ask you for a donation. The good news is tax deductible. Very quickly, we're very thrilled to be Albanian Americans
Very thrilled with all the successes that have happened in the last 25 years or so. Albania has made significant strides. I don't need to remind you, Albania is a member of NATO now, on the way to becoming an EU member. A lot of great things have happened, and we thank all of those in public service that made these great things happen in the past. At the same time, we're also cognizant that a lot was accomplished and achieved. There's a lot of things that also need to be done, and we believe that working together, we actually can achieve those great things. As a young organization in the community, comprised of many professionals and entrepreneurs, we're very busy in our lives in the U.S., but at the same time, we do keep an eye on what's happening at home. And candidly, we're not overly thrilled. We don't like to see smoke in the parliament. We don't like to see parties not getting along. We don't like to see fights. We understand that disagreements do happen, but the economy has to improve. Immigration of Albanians leaving the country probably has to slow down, and the economy has to get better. As you probably know, Kosovo and Albania have the youngest population on average in Europe, which is a great asset. At the same time, we probably have the highest migration in the region. A plus for our community, as you can see here, this is just a fraction of the community. We have a pretty large diaspora in the US, we have a very large diaspora in Europe or Australia and other parts of the world. So I think Albanian governments, irrespective of the parties, need to do a better job to engage the diaspora, engage the experts to actually help more and contribute to the change that's much needed at home. And not to be critical in any way, but in our view, from a distance, it appears that last 25 years in Albania, a lot has been accomplished, but at the same time, democracy also has a long way to go to progress. In football, though, or any sport for that matter, if you want to win, you have to be better than your competition. You don't win by holding back the guy right behind you, or if you're a guy in the second position, you don't win by tripping the guy in front of you. So we believe that politicians in Albania have an obligation to their people to learn how to sit at the table, work with each other, make things happen and progress, and improve the economy. That's the only way forward. Tripping your opponent, you actually get expelled from a game. You never win. We hear that Mr. Basha has some very productive meetings in the U.S. so far. We're very eager to hear about what's happened on the ground in Albania, plans going forward. While I don't know what party you belong to tonight, we don't care to know that, but we all know that you all love Albania. So let's give Mr. Basha a round of applause. Mirama. Kemi Shqiptar to kemi Shqiptar. Mirama. Good evening. It's so exciting and wonderful to be here again at yet another successful APEN event. Let's give the board and all that put tonight's event together a round of applause. We welcome Mr. Basha. We're excited to hear from Mr. Basha the current trends and the future of Albania. We're excited to hear of the current trends and the future of Albania. But more importantly, I'm here to celebrate all of you and the accomplishments of the Albanian American community. From our young to our old, to those that immigrated here and those that are first and second generation Albanian Americans. Your success is a true milestone and a testimony of the people that we have become in this great country. A people that have assimilated, but yet still hold true to their language, their traditions, and their culture, never forgetting where they came from. And for that, you all deserve a round of applause. I look forward to sharing some of your successes with Mr. Basha. As he learns of your accomplishments, I would hope that the parties back home would embrace you for all that you have to offer and give, because we know your generosity is second to none. You are the people of Mother Teresa, and her motto was, give till it hurts, and this community has given, and it hurt time and time again. So we'll put our political differences aside, we'll celebrate our successes and embrace the political parties back home
as we ask them to set aside their differences and act in the interest of the people and for the betterment of the country. God bless all of you. God bless the United States, and God bless Albanians wherever they may be in the world. Chairman of the Democratic Party, who has joined us all the way from Albania on this special 25-year anniversary of establishing diplomatic relations. Mr. Basha, welcome. Roma, miq dashur, zonja dhe zotri, shqiptare dhe shqiptar, shqiptaro-amerikan, miq American, good evening to everyone, and thank you for this warm reception tonight at the Russian Tea Room. It's great to see all of you. And I know that our hosts tonight, Kembi Beray and Hassan, are being very gracious, that many more people wanted to join, but I'm very happy to be here tonight with you, dear friends. Good friends. We've seen each other from time to time, as I've been here in my previous functions as foreign minister, as mayor of Tirana, and together with former Prime Minister Berisha. And it's a delight for me to be tonight here in the presence of APEN, in the presence of Mark Jonai. We are very proud of you, Mark, in Albania. All Albanians are proud. And of course, we thank the Albanian community here for the support that you gave Mark, and the support you're going to continue to give to him, to Ken, and to other prominent Albanians who must represent Albanian Americans in the highest offices of this wonderful country. Now, it is the 25th year of re-establishment of diplomatic relations. And I had the privilege to be received by Congressman Elliot Engel, the legendary president of the Albanian Issues Caucus in the Congress, with our friend Hari Bayraktari, that I want to recognize here. We met with several other members of the Congress and the Senate, the State Department, the National Security Council. We took stock of 25 years that transformed a nation that was once the North Korea of Europe, the Cambodia of Europe, the most isolated and then self-isolated people in the world. And that is now an open country, a NATO member, a candidate country to become an EU member, standing side by side, another realized dream, independent and free Republic of Kosovo. I bow with the deepest respect to all those Albanians who contributed throughout these 25 years for this quantum leap in our national history, a long history. Not for centuries, but for millennia. A painful history. Seldom has a nation ridden so lonely, so long in the horizons of history, fighting for freedom, fighting for existence. And yet, it took a great friend, an irreplaceable friend, a strategic friend for today and for generations to come, the United States of America, to bury our existential dilemmas and to pave the way to plan and build the future. And it is a great obligation to this great country, and in particular to the Albanian community in this great country, that brings me tonight here to tell you that I come here not only with a respect, the deepest respect for Ibrahim Rugova and Sali Berisha. And for the countless men and women that sacrificed everything, sacrificed their lives and families, like Adam Yashari. I represent the resolve of my generation, not simply to take stock of what has been done, but also to fulfill the promise of the young generations of Albanians in Albania, Kosovo, Macedonia, Montenegro, and wherever they live. And for that, a next step
is not sufficient, my friends. I am not here to tell you today how we're preparing the next step. What we need, what we must have, what my conviction, my belief, and what I fight for is a European-style, US standard democracy for Albania, for Kosovo, and for all Albanians. And why? Because it has proven that it works. Look at this wonderful community tonight. Look at opportunity and equal access and rule of law and functioning democracy does to Albanians. Princes and princesses, kings and queens of industry, of intellectual thought, of professions. Here you are in a land of opportunity because this opportunity has been given and cannot be taken away regardless of who comes or who goes in power. And this is the dream. This is the dream we rose for 25 years ago. This was the dream of Azem Haidari, whose daughter Rudina has joined us tonight here. A huge step has been taken forward with the help of our friends in these 25 years. Not a next step, but a full European standard democracy is what this generation must and will give and is indebted to give to Albania, to Kosovo, to Macedonia, to Montenegro, and wherever Albanians live. And in order to achieve that, we need to do a lot of work. You have seen and heard the political developments in Albania. And I know in this room there are people who think that sometimes the language is too rough and the actions too tough. I also think that we should look more inward to see if we can build more bridges of trust between each other. We are, after all, Albanians, whether we're Democrats or socialists. And we have to seek the ways of compromise for the sake of Albanian interests. But I tell you tonight, no compromise can or will be made with the holy principles on which democracy and a functioning rule of law is built. No compromise can or will be made when it comes to equal opportunity for all, when it comes to building the right and not the wrong models. The models that promote the capable, those who want to win by scoring and not by cutting the opponent from underneath, as Mark said. The models that reward the hard-studying pupil, the hard-studying student, the family that supports education, professional preparation for their children, sacrificing sometimes the bread of their mouth, and not the model that promotes crime, vice, and empowers it with political office. These two models are in a lethal contradiction to each other. And this is a crossroads. There is no middle way. One way takes us east to autocracy, to fake democracy, to Putinism. I have to say it in the Russian Tyrol. That is not and cannot be our way. We have fought too hard. The sacrifices have been too big for us to swing that way. Our ship is westbound. Our standards are the standards of this great country, of this great democracy. And for that, I promise you, a fight until victory. It needs to be a common fight. And it needs to bring all the young blood, the investment of hopes for the future on board. And that is why, a week before I traveled to the United States, I announced my decision to propose to the National Council of the Democratic Party something that is unusual, not only for Albania and the Balkans, but for Europe. But it is something that you are used to here in the United States. 35%, which is a total of 39 candidates for Member of Parliament of the Democratic Party of Albania in the next elections, will belong to a generation of men and women younger than 35 years old, elected through democratic American-style primaries.
This is not a brainchild of Lulzim Basha. This is the request of times. This is the call of Albania, a call for renewal. Renewal of vows and commitment to democracy, renewal of energy to reach the next station, which is going to be much tougher than what we have done in these 25 years. And I want to commit tonight, here in this APEN congregation, to the Albanian Americans, to have, through primaries here in the United States, 5 representatives of the Albanian American community standing in the lists of the coalition of the Democratic Party. That will need, of course, a commitment by you to organize and identify the best potential, the people who are committed to come and serve. And once that happens, and once you have spoken through your votes, I promise you, the Democratic Party will honor this promise, and your representatives, our representatives, beat the Bia Tona in America, will take their seats in the next Albanian Parliament and be a solid bridge of cooperation and representation with you and the United States of America in Tirana. I will now stop because I understood there's going to be questions, probably not to me, probably to Mark, because he's the representative here. I'm joking. And once again, I want to thank you from the bottom of my heart for showing up in this wonderful meeting. I'm very glad and very honored to see all of you, and I look forward to having the opportunity to discuss with you and to learn more from you, to hear some thoughts, suggestions, criticism, different points of view, and to tell you that I come here with an open heart, ready to take your thoughts and remarks with me and to turn this into a process of improvement, self-correction, so that we can modestly and humbly integrate your concerns, the concerns of Albanian Americans, into our program, our view, our vision of how Albania must change, should change, and will change. Thank you and God bless you. Let me first off say that it absolutely warms my heart to see so many familiar faces here coming to APEN year after year at this dignitaries event. It also makes me very hopeful to see some of the new faces, individuals who are looking to learn from our community. And so I thank you all for continuing to be supporters of APEN. Thank you very much, and give yourselves a round of applause for my cousin. So APEN was founded in the spirit of growing a social and professional network for young Albanian professionals. I myself was 23 years old when we started this organization about 10 years ago, and being really hopeful that we have a network of Albanian professionals. In the almost 10 years that we've formed, our organization has helped young Albanian professionals advance their professional lives. In our membership base, we have many young professionals who are involved in public service. Chairman, you yourself have had a successful political career at a very young age. What challenges have you faced as a young leader, and what advice do you have for professionals looking to become leaders in their communities, whether here or abroad? Thank you. First of all, thank you, Madam Chairwoman of APEN, Madam Kosovrasti. You're a young leader too. To recognize a special guest we have here, Michael Granov, the president of the Albanian American Fund and the Albanian American Development Foundation, who is doing a great job to offer equal opportunity and access to young people and young professionals and young entrepreneurs in Albania. Thank you, Michael. Këshilla ime e parë është me qenë vetvetja, dhe kjo bëhet shumë e vështirë në politikë. Sa po hyn politikë, kjo bëhet e vështirë dhe çdo ditë më e vështirë. Por nëse përpiqesh, dhe është një luftë brenda vetes në radhë parë, dhe lufta brenda vetes është lufta më e rrethë, qëndrosh vetvetja. Pra të besosh tek vetvetja, tek vlerat, tek besimi që të kanë bërë të hedhësh hapin për të futur politikë.
Dhe e dyta, ta kesh mendjen e hapur. Mendjen e hapur për të arritur objektivat dhe qëllimet parimore për cilat politika duhet të angazhohet, shpeshherë lypset kompromiset. Shpeshherë aleatët gjenden në vendet më të pamenduara dhe nganjëherë dhe armiqt apo kundërshtarët i ke aty ku si mendon. Por po të kesh mendjen e hapur, jo aq të hapur sa të bin trut në tokë, kuptove. Por mjaftueshëm të hapur për të parë, për të shqyrtuar rrugët e zgjidhjes. Mos harrojmë, politika është arti i zgjidhjes, jo arti i mos zgjidhjes. Zgjidhjes pa sakrifiku sigurisht qëllimet, vlerat dhe moralin. Faleminderit. According to the German Migration Office, over 40% of migrants are Albanians. Ismail Kadare called this a moral failing. What are the causes of this, and what does the Democratic Party have as solutions, and how do you think the Albanian American community can be part of those solutions? Situata në Shqipëri, ju e dini fare mirë, sepse ju flisni me familjet tuaja, me familjet tuaja, me familjarët, me miqt, po thjesht për ditë. Nuk është ajo që duket nga propaganda. Siç u tha edhe këtu, ka disa shifra të pakontestueshme, siç janë ato të emigracionit, 100.000 shqiptarë janë larguar nga vendi vitin e kaluar me përjashtim të muajit shkurt dhe muajit korrik. Sipas dhënave të Ministrisë së Brendshme gjermane, shqiptarët me përjashtim të këtyre 2 muajve kanë qenë gjithmonë numri 2 në listën e azil kërkuesve pas sirianëve. Ndërkohë që Departamenti i Shtetit këtu ka bërë ditur që 200.000 shqiptarë kanë aplikuar për Green Card, për programin e emigracionit, e vizës e emigracionit. Pra së bashku 300.000, nga cilët 100.000 janë largu, 200.000 kanë marrë një hap aktiv për të largu, dhe përbëjnë më shumë se 10% popullsisë rezidente në Shqipëri, atyre që rrinë në Shqipëri. Dhe këto nuk janë shifra që i gatuan opozita. Kjo nuk është propagandë, to janë fakte. Janë fakte që vinë nga Ministria e Brendshme gjermane, fakte që vinë nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Pyetja shtrohet pse po ndodh kjo? Pse po largohen shqiptarë? Dhe përgjigjja ime është për shkak të situatës ekonomike dhe për shkak të situatës së demokracisë dhe të shtetit ligjor në Shqipëri. Situata ekonomike është një produkt i keqeverisjes dhe keqeverisja me 2 fjalë është që Shqipëria sot nuk është një vend i oportuniteteve për më shumë shqiptarë, por është një vend i oportuniteteve për 5 njerëz, e gjithë tjerët duhet luftojnë e të punojnë për këta 5 njerëz. Kjo nuk quhet demokraci, kjo është oligarki. Prandaj ajo që duhet ndryshojë është rithemelimi i konceptit demokracisë. Një demokracie të re, pjesëmarrëse, ku qytetarët jenë me të vërtet zotër të vendit tyre. Kjo kthejnë pra Shqipërinë shqiptarëve. Si ndodh kjo? Spari, duke siguruar që sistemi të funksionojë, që qeveria të jetë përgjegjëse para qytetarëve. Si mund të jetë qeveria përgjegjëse para qytetarëve nëse prishen zgjedhjet, nëse blihen votat, nëse persona me rekorde të tmerrshme kriminale që s'kan pas asnjë ditë histori politike, s'kan qenë asnjë ditë as socialist, as demokrat, po vinë drejt për drejt nga burgjet e Europës për krime të rënda të tipit krimit organizuar, pa pritur e shohin veten e tyre deputet apo kryetar bashkish. Zgjedhjet e lira dhe të ndershme janë themeli i demokracisë, dhe demokracia është themeli i oportunitetit. Pse? Sepse çfarëdo që të bëjë një qeveri, edhe sikur dështojnë gjykatat, edhe sikur dështojnë prokuroria, në fundit çdo 4 vjet apo në rast zgjedhjes parakoshme, duhet japë llogari para gjykatës më të madhe të opinionit publik përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Por nëse qeveria e prish edhe këtë institucion, nëse nuk ka më as gjykat të opinionit publik, pra nuk ka llogaridhënie, atëherë ajo qeveri mund të bëjë çfarë dojë e get away with it. Dhe kjo është e papranueshme. Kjo po ndodh në shumë vende në lindje të Shqipërisë. Por për Shqipërinë dhe shqiptarët kjo është e papranueshme, për Partinë Demokratike kjo është e papranueshme. Prandaj zgjedhjet e lira dhe të ndershme janë zgjidhja. Këtë kërkojmë, për këtë po luftojmë. Se çfarë po bëjmë për të ardhur para shqiptarëve, mund t'ju them fare shkurt, nuk po vijmë vetëm si opozit. Na keni dëgjuar, kemi denoncuar, unë kam denoncuar personalisht deputetët tanë në parlament, problemet, skandalet e mëdha me krimin, me korrupsionin. Po si jemi mjaftuar me kaq? Kemi dhënë dhe alternativa.
kemi dhënë alternativa për luftën kundër korrupsionit, kemi dhënë alternativa për gjendjen ekonomike, kemi dhënë alternativa për reformën e arsim, dhe jemi e do jemi në bashkëbisedim me shqiptarët që këto alternative mos tjenë vetëm alternativat e Partisë Demokratike, po tjenë të shoshitura e të pranuara nga masa më e gjerë e shqiptarëve. Dhe kjo kërkon që ta hapim pak diskursin. Mos t'i flasim vetëm militantëve tanë. Se s'ka nevojë për militantët tanë me i thënë sot duhet rrëzu qeveria, a duhet rrëzu sot Edi Rama, kush është dakord gjithë vendore. Por që të arrijmë një mazhorancë të vërtet, solide dhe legjitime, na duhet flasim për te rradhëve tona. E t'ju shpjegojmë pse jemi ne më të mirët, pse programi ynë është më i miri, pse ekipi ynë është më i miri, dhe prandaj kam shpall 35% kandidatëve nga rinia. Që të kemi mundësi t'ju them nesër për mes votës së rinis, ja ku është një pjesë alternativës tonë, ja ku janë fytyrat e reja, djemë dhe vajzat e rinj, me kredenciale dhe legitimitet nga votat e rinjve që do përfaqësojnë ekipin e ri e do kemë vullnetin për t'i bërë këto pikat programit të alternativ për t'i kthyer në realitet. Faleminderit. Many years ago that this community was promised the right to be able to vote in their homelands while being abroad. If the intention of your party is to truly have fair elections and truly elect an Albanian American, I think it would only be fair that we allow the voting opportunities to all of the people that are here today and have continued to support our homelands. So the question is, will you give a firm commitment that your party will fight to allow the diaspora throughout the world to vote in their homelands regardless of where they are? And the answer is, yes, I will. We have, kur kemi qenë qeverie, kemi kërkuar, sot si opozit vazhdojmë të besojmë në drejtën e shqiptarëve që jetojnë jashtë Shqipërisë për të shprehur me votë për zgjedhjet parlamentare në Shqipëri. Kjo sigurisht kërkon më shumë se vullnet politik, kërkon një infrastrukturë. Dhe në kushtet kur vota qytetarëve shqiptarë në Shqipëri po dhunohet, po blihet, po deformohet, sfidat janë shumë të mëdha. Por nëse ka vullnet politik, ka dhe zgjidhje. Where there is a will, there is a way, and I promise you tonight the Democratic Party and Lulzim Basha have the will. Pyetja ime është, çfarë do bëni ju ndryshe nga gjithë kandidatët e tjerë që kanë qenë pjesë e Partisë Demokratike, si dhe socialiste, sepse në kuptimin e mirë të fjalës, të gjithë më tingëlloni njësoj, të gjithë doni të mirën e popullit, por asnjë nga juve, pa dashur t'ju ndaj juve personalisht, nuk e shoh që keni bërë diçka për popullin shqiptar. Edhe para një dite, nuk e di a keni dëgjuar për Kristi Maze, një fëmijë 11 vjeçar që u nda nga jeta dhe Ministria e Shëndetësisë nuk arriti të jepte kujdesin e duhur për që ky fëmijë të vazhdonte të jetonte jetën e tij. Ai ndau jetën para një dite dhe kjo për mua është diçka shqetësuese. Çfarë juve si Lulzim Basha do bëni ndryshe që mund të ndihem e rehatshme në vendimin tim që ju jeni e ardhur nga Shqipërisë? Rasti i Kristit është një rast shumë i dhimbshëm, sepse edhe nga që u bë mediatik rasti, pati edhe shprehje cinike nga ministri aktual, por nëse këtu semi domethënë se s'do ta kthej këtë në një gjyq ku i pandejori nuk është i pranishëm etj etj. Çështja qëndron që si rasti i Kristit u pret në paqe, ka me 10 raste, çdo javë, çdo muaj. Ka me 100 raste çdo vit, me mijëra raste. Po ta marrim shëndetësinë, pse nuk po funksionon? Pse nuk po funksionon shëndetësia? Në zyrën time ka qenë kirurg me emër shumë të madh, shumica për jush po t'i përmend emrin e një, cilët me lokë në symë kanë treguar që bisturit në spital nuk presin, megjithëse janë të reja, se dorezat kirurgjikale ju plasin gjatë operacionit, se nuk ka as aparatura mjaftueshme dhe as medikamentet bazë për të kryer operacionet kirurgjike në spitale. Por nga ana tjetër ka një koncesioni, thonë, po fakt është një outsourcing, një kontratë ku importuesi më i madh i duhanit në Shqipëri kontrollon shëndetin
është supozohet kontrolloj shëndetin e popullsisë mbi 40 vjeç. Dhe merr për këtë afro $1 milion në muaj. Ky është problemi. Ku është problemi? Problemi është që pa pyet për norma, për parime, për ligj, lekët e taksapaguesve shqiptar në vend që të shkojnë për bisturi që presin, për dorashka, për doreza kirurgjike që nuk plasin gjatë operacionit, për më shumë ilaçe, për më shumë medikamente, i shkojnë një kontribusit madh të partisë së pushtet dhe përdoret si një bank machine nga e cila dalin lekët e nxjerra, paratë e nxjerra nga xhepat e taksapaguesve shqiptar. Çfarë do bëjmë ne? Përgjigjja për këtë, për kristin, për shëndetësinë, por edhe për arsimin, edhe për papunësinë, është ajo që ju thash në fillim, do të ndërtojmë një qeveri llogaridhënëse. Një qeveri ku pushteti prapse instrumentat e kontrollit të jenë në dorë qytetarëve dhe gjatë këtyre 25 viteve lufta kryesore kjo ka qenë. Lufta kryesore e pushtetit ka qenë që t'i mohojë qytetarëve të drejtën e llogaridhënies së pushtetarëve, të drejtën e ndryshimit me votë të një qeverie e cila nuk i kryen detyrat apo akoma më keq kryen detyrat e gabuara. Ndërtimit pra një demokracie ku qytetari të ndihet i pari dhe jo kryeministri. Ku pushtetari t'i përkulet qytetarit e jo qytetari kryeministri. Ku e keni pakte? Po ja këtu ku jetoni ju. Këtu ku jetoni ju, pavarësisht për vreteve që keni, e mund të keni, e duhet keni, e veçanërisht të raund zgjedhjesh ku rezultati do jetë historik sido që jetë. Ta mbyll me një fjali se pyetja është serioze, rasti është dramatik. Lulzim Basha. Vetëm kur demokracia funksionon, qeveria mbetet brenda ligjit dhe kryen detyrat e saj brenda ligjit, vetëm atëherë problemet do të marrin rrugën e zgjidhjes dhe nëse problemet nuk marrin rrugën e zgjidhjes, qeveria do marrë rrugën e ikjes. Kjo është mënyra se si demokracia funksionon, kështu duhet funksionojë edhe në Shqipëri. Unë jam Stefan Gjure, jam nga Shkodra, nga Dajqi Bergëburës. Kisha një pyetje. Ju premtove shqiptarëve se me demonstrata paqësore do të rozojmë pushtetin fuqi. Deri kur ne duhet të dërojmë një pushtet të lundshëm, si njënin prej tyre e ke edhe këtu prezent që e kanë hunu, edhe sot mos 90% ose 100% e popullit shqiptar është në ndjeni se në qeverinë shqiptare nuk janë qeveritarë, por janë tanë të korruptum, edhe kriminela, falë për shprehin, por ashtu e ka në emrin kriminela, deri kur na duhet durojmë këtë lloj njerëzish në politikë. Dhe cili është qëllimi jot? Me bë demonstrata me i shpor nga politika apo me bë kompromis me ta? Demokraci do të thotë votë. Kjo qeveri ka ardhur me votë. Sepse u dha vota, këtë mund ta bëjmë analizë, unë nuk i përkas atyre që thonë që populli u mashtru. Populli ka drejtën të shpresojë. Kryeministri aktual kur ishte kryetar opozite premtoi shumë. Njerëzit shpresuan, po dhe votën, ne ishim qeveri, ne garantum zgjedhje të tjera të ndershme. Dhe ndodhi kjo që ndodhi. Prap vota është ajo që do vendos. Nuk mund të jetë ndryshe. Por që votat jetë e lirë, që votat jetë e ndershme, që votat numërohet ashtu siç hidhet, për këtë ja vlen absolutisht një betejë për liri e vdekje. Protestat janë një mjet, nuk janë një qëllim. Qëllimi është që demokracia të funksionojë. Qëllimi është që shqiptarët të shprehen me votë ashtu siç e mendojnë dhe të shprehen për programet e partive. Jo të shprehen për kandidat që i kërcënojnë, për kandidat që i blejnë, për kandidat cilët ju japin me luk kafeje, atë që pastaj ju vjedhin me lopatë. Po të marrësh abuzimet e vitit kaluar sipas shifrave të Ministrisë Financës dhe shifrave të kontrollit lartë shtetit, 1/3 e buxhetit, 1/3 të ardhurave janë shpërdoruar apo janë humbur. I bie $400 për frym. Kur vinë votimet, paguaj $20-50 për të blerë votën. Ky është një biznes i mirë për ata që e bëjnë dhe një biznes i mirë për shqiptarët. Prandaj betejat tona janë për votën e lirë dhe të ndershme. Betejat tona pra janë për demokracinë e vërtetë. Demokracinë përfaqësuese. Qëndrimi im është i qartë. Të garantojmë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Dhe nëse ka vullnet politik për këtë, ne si demokrat jemi gati të ulemi, gjejmë gjuhën e përbashkët. Nëse nuk ka vullnet për këtë, nëse prap kjo qeveri kërkon
ti ik gjykimit popullor, duke prish zgjedhjet, duke blerë votat, duke intimidu votuesit, atëherë do të përballen, jo vetëm me protestën, po do të përballen, jam i sigurt, me një bashkim të madh popullor në këmbë dhe Partia Demokratike do t'i prijë. A i don Partia Demokratike këtë qeveri të rrëzuar që sot apo që nesër? Kjo nuk është çështje dëshirash. Kjo nuk është çështje dëshirash. Padyshim që ne mendojmë që çdo ditë më shumë e kësaj qeverie është në dëm të interesit kombëtar, është në dëm të ekonomisë kombëtare, është në dëm të shqiptarëve demokratë dhe socialistë. Prandaj kemi për alternativën tonë. Prandaj kemi paraqit programin tonë. Prandaj ndodhem para sa të ftoja këtu për 4 ditë, nga mëngjesit në darkë, pranë banorëve të Burrelit, të Klosit, të Beratit, të Krujës, të Kukësit. Por demokracia është e mundimshme. Duhet flasim, duhet komunikojmë, duhet i bindim njerëzit. Duhet i bindim se rruga dhe alternativa duhur jemi ne. Se ajo që ne propozojmë do të funksionojë, nuk do të jetë një rilindje numër 2, një mashtrim tjetër. Dhe vetëm kur njerëzit besojnë dhe kur kushtet për të votuar të lirë dhe të ndershëm, në votime të lira dhe të ndershme të ekzistojnë, atëherë po ne do ta plotësojmë misionin ton në mënyrë demokratike. Në mënyrë demokratike erdhën pushtetet vitin 2005, pavarësisht se në 97-a na largojnë nga pushteti në mënyrë të thunshme, dhe për Partinë Demokratike, për demokratët, për Lulzim Bashën, nuk ka mënyrë tjetër përveç se përmes votës qytetarëve shqiptar, ndaj çdo përpjekje jona duhet të jetë për të bindur qytetarët shqiptar që t'i besojnë qeverisjes një gjeneratë të re, një brezi të ri shqiptarësh, të cilët premtojnë jo thjesht një hap përpara, po të premtojnë pa kompromis standarde europiane dhe amerikane në demokraci e në ekonomi, e të punojnë fort për një nesërme të sigurt e për një ekonomi të fortë për gjithë shqiptarët. Dhe që i falenderojmë zotin Basha për përgjigjet e tij edhe për pjesëmarrjen, falenderojmë Mark Gjone edhe gjithashtu për mikpritjen familjen Biberaj. Falenderoj gjithë një duar të këtij lutem për gjithë